Buenos días, Good morning. nuestros líderes futuros y futuras, our future leaders. Bienvenidos a la escuela dominical. Welcome to Sunday school. Today, we're going to talk about a famous lawyer, advocate for civil rights, and priest, Pauli Murray. Vamos a hablar acerca de una abogada famosa, defensora de los derechos civiles y sacerdote episcopal, Pauli Murray. Anne Pauline Murray was born in 1910 in Baltimore. In this picture, she's a toddler, sitting up between her mother and her aunt, Pauline. Ana Pauline Murray nació en 1910 en Baltimore. En esta foto es chiquita, sentada entre su madre y su tía Pauline. Her mother, Agnes Fitzgerald Murray, was a nurse. Her father, William Murray, was a school superintendent and a poet. Agnes died when Pauli was very young. Then, when her father was a patient in a hospital, he was killed by a white guard. Su madre, Agnes Fitzgerald Murray, era enfermera. Su padre, William Murray, era superintendente de escuela y poeta. Agnes murió cuando Pauli era muy joven. Luego, cuando su padre era un paciente en un hospital, fue asesinado por un guardia blanco. Pauli moved to Durham with her sisters to live with her grandparents. Pauli se mudó a Durham con sus hermanas para vivir con sus abuelos. She attended their church, St. Titus Episcopal Church, and went to the school where her aunts taught. Asistió a su iglesia, St. Titus o Santito Episcopal, y a la escuela donde enseñaban sus tías. Pauli's Aunt Pauline Fitzgerald Dame, a school teacher, was like a mother to her. Aunt Pauline encouraged her to always be her best, to be herself, but also to work hard to be her best. La tía de Pauli, Pauline Fitzgerald Dame, maestra de escuela, era como una madre para ella. La tía Pauline la animó a ser siempre ella misma, pero también a trabajar fuerte para ser la mejor posible. Pauli moved to New York City to finish high school and then went to Hunter College. She met famous Black leaders, writers, and artists while working to stay in school. She graduated in 1933 during the Great Depression. Jobs were hard to find. Pauli se mudó a Nueva York para completar la escuela secundaria y luego asistió a Hunter College. Conoció a famosos líderes, escritores y artistas negros mientras trabajaba para permanecer en la escuela. Se graduó en 1933 durante la Gran Depresión. Los trabajos eran difíciles de encontrar. From childhood, Pauli had felt like she was really a boy. She preferred boys' clothing. She tried different names like Paul and Peter, and finally, Pauli. She cut her hair short. The people who knew her best felt like this was just the way she was. Desde la infancia, Pauli se había sentido realmente un niño. Prefería la ropa de niño. Probó con diferentes nombres como Paul y Pete, como Pedro, y finalmente Pauli. Se cortó el pelo corto. Las personas que mejor la conocían sentían simplemente que así era ella. But sometimes it was hard for Pauli. She felt like she was a man in private, but had to be a woman in public. But she always believed that God loved her. If she had been born some years later, she would have had words to explain this and doctors who could help her as a transgender person. Pero a veces era difícil para Pauli. Se sentía
como un hombre en privado, pero tenía que ser una mujer en público. Pero ella siempre creyó que Dios la amaba. Si hubiera nacido unos años después, habría tenido palabras para explicar esto y médicos que pudieran ayudarla como persona transgénero. In 1938, Pauli applied to the University of North Carolina. They said she couldn't study there because she was Black. Soon after this, President Roosevelt praised the school for meeting social and economic needs. So Pauli wrote him a letter. En 1938, Pauli se postuló para la Universidad de Carolina del Norte. Dijeron la escuela, dijo, que ella no podía estudiar allí porque ella era negra. Poco después de esto, el presidente Roosevelt elogió a la escuela por satisfacer las necesidades sociales y económicas. Entonces, Pauli le escribió al presidente una carta. She asked why UNC refused to meet the social and economic needs of Black people. This became the beginning of a long friendship with the president's wife, Eleanor Roosevelt. Pauli preguntó por qué la Universidad de Carolina del Norte se negó a satisfacer las necesidades sociales y económicas de la gente negra. Este se convirtió en el comienzo de una larga amistad con la esposa del presidente, Eleanor Roosevelt. In 1940, Pauli and a friend were taking a bus from New York to Durham to visit their families for Easter. In Virginia, they were arrested because they refused to sit on the broken seats in the back of the bus. They spent a night in jail for that. En 1940, Pauli y una amiga tomaban un autobús de Nueva York a Durham para visitar a sus familias durante la Pascua. En Virginia fueron arrestadas porque se negaron a sentarse en los asientos rotos en la parte trasera del autobús. Pasaron una noche en la cárcel por eso. Pauli raised funds for the Workers' Defense League to help a man named Odell Waller. He had killed a white man. All who knew him believed he had been defending himself, but the all-white jury said he was guilty of murder and should die. Pauli convinced many to speak up for him, including Eleanor Roosevelt. Pauli recaudó fondos para la Liga de Defensa de los Trabajadores para ayudar a un hombre llamado Odell Waller. Él había matado a un hombre blanco. Todos los que lo conocían creían que se había estado defendiendo. Pero el jurado, compuesto puramente por blancos, dijo que él era culpable de asesinato y debiera morir. Pauli convenció a muchos para que hablara por él, incluida Eleanor Roosevelt. In 1941, Pauli went to the Howard University School of Law. Thurgood Marshall, an attorney for the NAACP, wrote her a letter of recommendation. She was the first woman to be admitted to the law school. She helped organize protests to desegregate lunch counters in Washington, D.C. En 1941, Pauli fue a la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard. Thurgood Marshall, abogado de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, le escribió una carta de recomendación. Ella fue la primera mujer admitida a estudiar Derecho. Ayudó a organizar protestas para eliminar la segregación de las encimeras de almuerzo en Washington, D.C. Pauli became the top student in her law school and was elected class president. She wrote a paper attacking the notion
that people of different races could have separate but equal schools and other public services. Pauli se convirtió en la mejor estudiante de su facultad de Derecho y fue elegida presidenta de la clase. Ella escribió un artículo en el que atacaba la noción de que personas de diferentes razas pudieran tener escuelas y otros servicios públicos separados pero iguales. Her teachers and fellow students said her ideas would never win. But 10 years later, Pauli's senior paper provided the argument that went to the Supreme Court of the United States, known as Brown versus Board of Education. Sus profesores y compañeros de estudios dijeron que sus ideas nunca triunfarían. Pero 10 años más tarde, el ensayo de Pauli de su último año escolar proporcionó el argumento que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, conocido como Brown versus Board of Education. Pauli applied for a graduate law degree at Harvard. This time, she was turned away because she was a woman, even though President Roosevelt wrote her a letter of recommendation. So she went to Berkeley, California, and earned her Master of Law degree. Pauli solicitó una licenciatura en Derecho en Harvard. Esta vez ella fue rechazada porque era mujer, a pesar de que el presidente Roosevelt le escribió una carta de recomendación. Así que fue a Berkeley, California, donde obtuvo su maestría en Derecho. Then Pauli became the first African-American Deputy Attorney General for the state of California. Entonces, Pauli se convirtió en la primera fiscal general adjunta afroamericana del estado de California. In 1946, Pauli moved back to New York City. She worked as a clerk for different law offices, but it was hard to get a job practicing law because she was a woman. En 1946, Pauli regresó a Nueva York. Trabajaba como secretaria en distintos despachos de abogados, pero era difícil conseguir un trabajo como abogada porque era mujer. Then a women's division of the United Methodist Church asked her to write a pamphlet about race laws in the different states. Pauli produced a 700-page book called States' Laws on Race and Color. This became a very important book for civil rights lawyers and activists. Luego, una división de mujeres de la Iglesia Metodista Unida le pidió que escribiera un folleto sobre las leyes raciales en los diferentes estados. Pauli produjo un libro de 700 páginas titulado Leyes Estatales sobre Raza y Color. Este se convirtió en un libro muy importante para abogados y activistas de derechos civiles. Incluso, did you know that Thurgood Marshall called that the Bible of the Civil Rights Movement? Thurgood Marshall lo llamó al libro de Pauli la Biblia de los derechos civiles. Pauli Murray was the first woman and the first African-American attorney hired at the New York firm of Paul, Weiss, Rifkin, Wharton, and Garrison in 1950. There, she met Irene Barstow. Pauli Murray fue la primera mujer y abogada afroamericana contratada en la firma de Nueva York de Paul, Weiss, Rifkin, Wharton, and Garrison en 1950. Allí conoció a Irene Barlow. Besides their interest in civil rights and equality, they shared a strong faith. They both loved the Episcopal Church. They became partners for 25 years until Irene died. Además de sus intereses en los derechos civiles y la igualdad,
Ellas compartían una fe fuerte. Ambas amaban a la iglesia episcopales, una iglesia querida a mí, St. Mark's in the Bowery. I love this church. It's St. Mark's in the Bowery, and that's where they went. Se hicieron compañeras durante 25 años hasta que murió Irene. Busy as she was, Pauli still found time to publish a book on her family history, Proud Shoes, in 1956. A pesar de lo ocupada que estaba, Pauli todavía encontró tiempo para publicar un libro sobre su historia familiar, Zapatos Orgullosas, en 1956. In 1960 and 61, Pauli taught at the School of Law in Accra, Ghana. She and another teacher wrote a book on the Constitution and government of Ghana. The government didn't like everything in the book, so Pauli thought it would be best to go back to the U.S. En 1960 y 61, Pauli enseñó en la Facultad de Derecho de Accra, Ghana. Ella y otro profesor escribieron un libro sobre la Constitución y el gobierno en Ghana. Al gobierno no le gustó todo en el libro, por lo que Pauli pensó que sería mejor volver a los Estados Unidos. In 1965, Pauli became the first African American to earn a doctoral degree in law from Yale University. En 1965, Pauli se hizo la primera persona afroamericana en obtener un doctorado en Derecho de la Universidad Yale. In 1963, Congress was debating the Civil Rights Act, whose rights would be protected. Some said this act should only be about race. Pauli wrote a letter to the members of Congress explaining why it was also important to protect people from discrimination because of their sex. En 1963, el Congreso de los Estados Unidos estaba debatiendo la Ley de Derechos Civiles, cuyos derechos deben ser protegidos. Algunos dijeron que esta ley solo debería tratar sobre la raza. Pauli escribió una carta a los miembros del Congreso explicando por qué era importante proteger a las personas de la discriminación debido a su sexo. Pauli convinced them. So our law says you can't be treated unfairly because of your race, color, religion, sex, or national origin. All of us have reasons to thank Pauli for this. Pauli los convenció. Por eso, nuestra ley en los Estados Unidos dice que no puede ser tratado injustamente por su raza, color, religión, sexo u origen nacional. Todos debemos dar gracias a Pauli por esto. In 1965, Pauli wrote a paper for the ACLU entitled Jane Crow and the Law. It discussed laws that discriminated against women. Pauli said these laws violated the 14th Amendment's Equal Protection Clause, which says no state shall deprive any person the equal protection of the law. En 1965, Pauli escribió un artículo para la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, titulado Jane Crow and the Law, o Jane Crow y la Ley. Discutió leyes que discriminaban a la mujer. Pauli dijo que estas leyes violan la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución, que dice que ningún Estado privará a ninguna persona de la protección igualitaria de las leyes.
In 1966, Pauli joined Betty Friedan and others to create the National Organization for Women to work for equal rights. En 1966, Pauli se unió a Betty Friedan y otros para crear la Organización Nacional de Mujeres para trabajar por la igualdad de derechos. In 1968, Pauli accepted a position teaching at Brandeis University. She helped to create new courses in gender and African American studies. En 1968, Pauli aceptó un puesto como profesora en la Universidad Brandeis. Ayudó a crear nuevos cursos de género y estudios afroamericanos. In 1973, Pauli's closest friend, Irene Bartolo, died. Pauli had spent months taking care of her as they shared their faith, hope, and love. Their experience moved Pauli to answer the call to service in the church. En 1973, la amiga más íntima de Pauli, Irene Barlow, murió. Pauli había pasado meses cuidándola, mientras ellas compartían su fe, esperanza y amor. Esta experiencia movió a Pauli a responder al llamado al servicio en la iglesia. Pauli went back to school. This time, it was the General Theological Seminary in New York City. A seminary is a school where people prepare to be priests in the church. Pauli volvió a la escuela. Esta vez fue al Seminario Teológico General de Nueva York. Es mi seminario también. That's my seminary too. Un seminario es una escuela donde las personas se preparan para ser sacerdotes en la iglesia. Some people wonder why a lawyer and an activist would want to be a priest. But Pauli had always believed she was serving God by working for equality and justice. Algunas personas se preguntaron por qué una abogada y activista querría ser sacerdote. Pero Pauli siempre había creído que estaba sirviendo a Dios mientras trabajaba por la igualdad y la justicia. The first 11 women were ordained priests in the Episcopal Church in 1976. As soon as Pauli finished seminary, she was ordained in 1977. The first African American woman ordained a priest in our church. Las primeras 11 mujeres fueron ordenadas sacerdotes en la Iglesia Episcopal en 1976. Tan pronto como Pauli completó el seminario, ella fue ordenada en 1977. La primera mujer afroamericana en ser ordenada sacerdote en nuestra iglesia. Pauli was invited to preside at her first Eucharist in the Chapel of the Cross in Chapel Hill, North Carolina. That is where her grandmother, Cornelia, had been baptized more than a century earlier when she was a baby and enslaved. Pauli fue invitada a presidir su primera Eucaristía en la Capilla de la Cruz, en Chapel Hill, Carolina del Norte. Allí es donde su abuela Cornelia había sido bautizada más de un siglo antes, cuando era una bebé y esclavizada. Aquí es el récord de Cornelia bautizada. As a priest, Pauli continued to use her abilities to lead the church for justice and equality. Como sacerdote, Pauli continuó usando sus habilidades para liderar la iglesia por la justicia y la igualdad. Doesn't that sound like Mother Paula to you? Besides being a brilliant civil rights attorney, activist, teacher, and priest, Pauli was also a poet. One of her best-known poems is Dark Testament, first published in 1943,
about racism. Además de ser brillante abogada de derechos civiles, activista, maestra y sacerdote, Pauli también fue poeta. Uno de sus poemas más conocidos es Testamento Oscuro, publicado por primera vez en 1943, sobre el racismo. Pauli served as a priest in the church, working in Washington and Baltimore until she died in 1985. Pauli sirvió como sacerdote en la iglesia, trabajando en Washington, D.C. y Baltimore, hasta que murió en 1985. In 1971, an attorney named Ruth Bader Ginsburg wrote a brief for a case before the Supreme Court, drawing on the arguments of Pauli Murray. RBJ wanted everyone to know that Pauli was the one who first presented the equal protection argument against discrimination. En 1971, una abogada llamada Ruth Bader Ginsburg redactó un escrito para un caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, basándose en los argumentos de Pauli Murray. Ruth Bader Ginsburg quería que todos supieran que Pauli fue la primera en presentar el argumento de la igualdad de protección contra la discriminación. Every woman and girl has benefited from this case. Todas las mujeres y todas las niñas se han beneficiado de este caso. Ruth Bader Ginsburg said that Pauli spoke when no one was listening, but years later, because of Pauli Murray's work, Ruth Bader Ginsburg and others were able to speak again, and this time, people were ready to listen. Ruth Bader Ginsburg dijo que Pauli hablaba cuando nadie escuchaba, pero años después, gracias al trabajo de Pauli Murray, Ruth Bader Ginsburg y otros pudieron volver a hablar y esta vez la gente estaba lista para escuchar. In June 2020, the Supreme Court ruled that LGBTQ people are protected by law from workplace discrimination because of the word that Pauli helped get into the Civil Rights Act of 1964. En junio de 2020, la Corte Suprema dictaminó que las personas gays, lesbianas, transgéneros están protegidas por ley contra la discriminación en el lugar de trabajo a causa de la palabra que Pauli ayudó a entrar en la Ley de Derechos Civiles de 1964. They said it's against the law to discriminate because of sex, and discrimination because someone is lesbian, gay, or transgender is discrimination because of the person's sex. Dijeron que es contra la ley discriminar por motivos de sexo, y la discriminación por ser lesbiana, gay o transgénero es discriminación debido al sexo de la persona. Pauli Murray was added to our church's calendar of saints in 2012. We celebrate her life and faithfulness on July 1st every year. Pauli Murray fue agregada al calendario de santos de nuestra iglesia en 2012. Celebramos su vida y su fidelidad el 1 de julio cada año. Liberating God, thank you for the courage of your servant, Pauli Murray, who fought long and well for the rights of all of us. Free us from the prejudice and fear so that we show your love and true freedom. Dios liberador, gracias por el coraje de tu sierva Pauli Murray,
quien luchó largo y bien por los derechos de todos y todas nosotros. Líbranos de los prejuicios y el miedo, para que podamos mostrar tu amor y verdadera libertad. Amen. Gracias por unir con nosotros. Thanks for joining us. We hope we see you next week. Esperamos ver a ustedes la otra semana. Don't forget to let Mother Paula know that you've heard the lesson and what you took from it. Y compartir la lección con sus padres. Share the lesson with your parents. Adiós. Bye-bye.